Swayam Rupa Kadamahyam Nadati Sabarantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthana Bhutsalesha Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 18, Verse 3. A gente está lendo do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 18, verso 3. Prithu Maharaja Vatenya O Planeta Teha. Yeah. Then we have Prithu Maharaj and the planet Earth here as the players in this Então, this exchange. Yeah. A troca que está acontecendo entre Prithu Maharaj e a Terra. The Earth is assumed the shape of a cow. Yeah. A Terra assume a forma de uma vaca. And Prithu Maharaj was threatening to kill her. Yeah. E Prithu Maharaj estava ameaçando com matá-la. He's saying, "My people are hungry. I'll kill you and I'll feed you your meat. Yeah, feed them your meat." Ele disse: as pessoas estão com fome e eu vou te matar e vou alimentar eles com a tua carne. If you don't give me the grains. Se você não me der os grãos. The earth was withholding her grains. Yeah. A terra ela estava escondendo os seus grãos. So it's quite a significant time to be reading this incident. É tempo muito significativo para a gente estar lendo esse incidente. We are facing a global food shortage in the near future. Porque a gente vai enfrentar uma escassez de alimento no futuro próximo no mundo. Especially for those who live in an artificial situation in the cities. Yeah. Especialmente aqueles que vivem em situações artificiais nas cidades. So this purport's quite interesting. The earth is speaking to Maharaj Prithu and trying to pacify Maharaj Prithu. Então, aqui esse significado aqui de provar é bem interessante. A Terra, ela está tentando pacificar Maharaj Prithu, falando para ele. She's saying that human society should follow
the guidelines that are laid down by the sages. Yeah? Ela disse que a sociedade humana deve seguir as orientações dadas pelos sábios. Asmil loke tava mushmin muni bistatva darshabihi. Darshabihi means those who see the truth. Darshabihi significa aqueles que veem a verdade. This term also occurs in the Bhagavad Gita, Tattvadarshinaha. Esse termo também se usa no Bhagavad Gita, Tattvadarshinaha. One who sees the truth, yeah. Aquele que vê a verdade. Or those who see the truth, yeah. Aqueles que veem a verdade. In this case, it's in the plural, isn't it? Plural. Nesse caso é no plural. Muni Vistattvadarshibhihi means those who, by those munis, by those thinkers, grand sages, granji sabios, who see the truth, yeah. Por aqueles grandes sábios que veem a verdade. So there is a truth. Então, existe uma verdade. Yeah. It's not all relative. Não é que tudo é relativo. There is a truth, an absolute truth. Existe uma verdade absoluta. Any philosopher has to concede that, you know. Qualquer filósofo tem que considerar isso. There must be a fundament, a basis on which everything stands. Tem que existir uma base, fundamento a partir do qual tudo se estabelece. Yeah. Some principle that joins everything together. Yeah. Princípio que junta tudo. O que mantém tudo junto. The modern mathematicians, they accept mathematics, numbers, as the basic principle by which they can describe everything. Yeah. Os matemáticos modernos, eles aceitam a matemática, os números, como o princípio básico que descreve tudo. Scientists, basically, they don't say that openly, but they use for numbers for everything, isn't it? They describe everything in terms of numbers. So that means that they accept numbers as being fundamentally true. Eles não falam nisso abertamente, mas eles usam números para explicar tudo. É uma forma de mostrar que eles aceitam os números como fundamento de tudo. And the laws of mathematics as being immutable. E as leis da matemática têm sido imutáveis. This is an assumption, of course. Isso é suposto, claro. Yeah. They don't know whether this is actually the case or not. Porque eles não sabem se ele é realmente o caso ou não. But they assume it because mathematics is the hardest thing that they can find, isn't it? The most unchanging thing. Porque, mas eles assumem isso porque a matemática é como uma coisa mais sólida que eles conseguem encontrar, a mais imutável. 1 plus 1 equals 2. Surely that's immutable. Mais 1 é 2. Tipo, praticamente isso parece que é imutável. Unless you're dealing with infinite mathematics. A não ser que você esteja lidando com matemática infinita. In which 1 plus 1 equals 1. Onde 1 mais 1 é igual a 1. So, yeah, there are problems in mathematics, and people like Gödel and others have shown that there are problems even in mathematics, things that can't be calculated. Tem coisas em matemática que são difíceis, que não podem ser nem calculadas. Yeah. Of course, the atheist has been looking for something. They have to have something on which to base their speculations. Mas os ateístas estão procurando algo no qual eles possam basear a sua especulação. Something has to be real. Algo tem que ser real. Can't be that everything is unreal. Não pode ser que tudo seja irreal. Yeah. In the Vedas, the first thing that's established as real is me, my own consciousness. Nos Vedas, a primeira coisa que se estabelece como real é o eu, a minha própria consciência. And then the reality of the supreme consciousness. E daí a realidade da consciência suprema. So, actually, also Descartes starts from that position. He starts from the position of me, isn't it? De fato, Descartes, ele também começa desde essa posição, a posição do eu. The subject, o sujeito. Obviously, the object depends upon the subject. This is kind of obvious, really. Obviamente, o objeto depende do sujeito. Isso é algo óbvio. But modern science tries to prove that the object produces the subject, and it's like you get into real mind twisters here, isn't it? How can the object produce the subject? Mas a ciência moderna tenta provar que é o objeto que produz o sujeito. The subject is conscious of the object. Sendo que o sujeito é quem é consciente do objeto. Isso é tipo
uma virada de But cabeça. they say the object produces the subject. Mas porque eles falam que o objeto é quem produz o sujeito. If you look at it that way, you can see how ridiculous the materialistic theories are. Se você pensar nisso, você entende como as teorias materialistas são muito ridículas. So anyway, it says here, Asmil loke tava mushmin muni bistat vadarsha bihi drishta yoga prayuktascha pungsang shreya prasiddhite. Pungsang means human beings, yeah, pungsang. Pungsang significa seres humanos. Savai pungsang parodharmo. It's a very famous verse in the Srimad Bhagavatam, giving the highest goal of life. Savai pungsang parodharmo. Yato bhaktir adhoksha jay. The highest goal of life is love of God. Yato bhaktir adhoksha jay. Esse é versão muito famoso do Srimad Bhagavatam que estabelece qual é o objetivo supremo da vida. E diz que o objetivo supremo da vida é amor por Deus. So it's called Pancha Pumarto Mahan, the fifth goal, the highest goal. Que é a quinta meta, né? A meta mais elevada. It's beyond the four mundane goals. Está além das 4 metas mundanas. Which are religiosity, as quais são religiosidade, economic development, desenvolvimento econômico, sense gratification, gratificação dos sentidos and liberation. e liberação. Dharma, Artha, Karma, and Moksha in that order, generally speaking. Nessa ordem, Dharma, Artha, Karma e Moksha. All very scientific, actually. É algo muito científico, na verdade. These days, people have rejected or neglected Dharma. They're going straight for Artha, isn't it? Yeah. Atualmente, as pessoas rejeitam Dharma, né, a religiosidade, e vão direto para Artha, que é o desenvolvimento econômico. In the past, people sought economic development, but they did it through religion, pacifying the gods. Então, antigamente as pessoas procuravam o desenvolvimento econômico, mas elas o faziam através da religiosidade, pacificando os deuses. And then when you have economic development, then you have sense gratification. Aí você tem desenvolvimento econômico e depois gratificação dos sentidos. Yeah. You get family life. Family life means sense gratification. Aí você tem uma vida familiar. Vida familiar significa gratificação dos sentidos. Nice things to eat, nice, pursuits, bodily contacts, all very pleasant. Yeah. Coisas legais para comer, contato corporal, coisas prazerosas. Interesting pursuits, divertissement, as they say in French, diversions, entertainment. Entretenimento, coisas para se divertir. It's all connected with a family life, isn't it? Tudo isso está conectado com a vida familiar. Sit around the television, watch a Disney movie, eat popcorn. Ficar na frente da TV assistindo filme da Disney e comendo pipoca. Yes, right. Drink some wine, sit in the garden. Tomar vinho, sentar no jardim. Man talks business with his business colleagues, Falar acerca de negócios com seus colegas de negócios. Yeah. The women chat together and they play bridge. My mother used to play bridge. Bridge is a game of cards. You've ever played that? Yeah. E as mulheres sentam, conversam e jogam bridge. A minha mãe costumava jogar bridge, que é jogo de cartas. That's right, yeah. They play bridge and drink coffee. In England, coffee was a delicacy. People drank tea, not coffee. But when you're playing bridge or something like that, you drink coffee. Tomar café na Inglaterra, o café é tipo uma delicatessen, uma coisa assim fina. E normalmente as pessoas tomam chá, mas quando vão jogar bridge, tomam café. But it has to be the best coffee because it has to be made in a coffee percolator, not just ordinary coffee. Mas tem que ser o melhor café e tem que ser feito de uma cafeteira certa, assim. So this is family life, isn't it? Yeah. Isso é vida familiar. And if the next door neighbor gets something nice, some nice vehicle or something like that, then you want to have also a similar thing. E se o seu vizinho ou tem alguma coisa legal, tipo carro muito legal, aí você também quer ter aquele carro. The thing about, sense enjoyment is it's not ultimately very enjoyable. It's troublesome, isn't it? It's difficult. O ponto com o desfrute sensorial é que no último, mas ele não é tão prazeroso. Ele causa muitos problemas. Eventually you find that it's shallow also. Even if it's nice, it's shallow, isn't it? Shallow. Shallow. Shallow.
not very much water, you know, superficial. Aham, superficial. então, mesmo que pareça muito legal, Mm. mas em últimas você entende que acaba sendo muito superficial. You get bored with playing bridge, and you get bored with talking about business, isn't it? It's boring. Boring. How do you say boring? Yeah. Yeah. Você fica aborrecido depois de um tempo de jogar bridge, de falar acerca de negócios, porque é aborrecido, na verdade. Even if there's no disturbance in your sense gratification, still it's boring and superficial, isn't it? Mesmo que você não tenha nenhuma perturbação na sua gratificação dos sentidos, mesmo assim é aborrecido. I grew up surrounded by relative comfort, you know, but it was boring. I was bored. There's something inside of me was eating me up, you know. It's like, I don't like this. This is boring. Eu cresci rodeado por uma vida familiar muito confortável, mas tinha alguma coisa dentro de mim que eu estava me consumindo por dentro. Eu falava, eu sou aborrecido, não quero isso. So Buddha points out that dukkha, or suffering, is the basis of everything in this world. And people think, oh, that's a bit pessimistic. Very pessimistic. Buda, ele apontou que dukkha, o sofrimento, é a base de tudo neste mundo. E algumas pessoas pensam, isso é uma visão muito pessimista. Krishna says the same thing. Mas Krishna fala a mesma coisa. Dukhalayam ashashvatam. Yeah. Dukhalayam ashashvatam means that everything in this world, from Brahma down to the insect, is dukhalayam, a place of suffering and temporary. He says exactly the same thing. Krishna fala no Bhagavad Gita, tudo neste mundo, desde o planeta mais elevado do Senhor Brahma até o planeta mais baixo, tudo é sofrimento, é a mesma coisa. Where repeated birth and death take place. Mundo de repetidos nascimentos e mortes. So after a while, people get fed up with sense gratification, and they realize, oh, actually, this is really boring. Let's go for liberation. Depois de um tempo, as pessoas se cansam da gratificação dos sentidos e pensam, isso é muito aborrecido. Vamos procurar a liberação. So they give up their family life and they go to a monastery or something like that, and they do some meditation. Então eles abandonam a sua vida familiar, vão para um mosteiro, alguma coisa assim, e fazem meditação. So this is a kind of a cycle of human life, isn't it? Four goals of human life. Então é como um círculo da vida humana, os 4 objetivos da vida humana. But even the desire for liberation is considered material because it's a negative thing, isn't it? It's negative. Mas até mesmo o desejo por liberação se considera negativo, material, porque é algo negativo. It's a denial, isn't it? É uma negação. Of sense gratification. É a negação da gratificação sensorial. I'm fed up with that. I hate, I've eaten so much ice cream. I can't stand ice cream now, so I'm going to renounce ice cream, isn't it? É tipo, eu já cansei disso, chega disso, eu já comi muito sorvete, não consigo mais comer nenhum sorvete, então eu vou negar o sorvete. Yeah. So now I'm on the path of liberation. Então aí agora eu estou no caminho da liberação. But because it's a negation, there's no positive activity there, therefore it's considered also material. Mas devido a que é uma negação, não é uma atividade positiva, então ela se considera também material. The fifth goal of human life, the highest goal, is love of God, isn't it? Mas a quinta meta da vida humana, que é a meta mais elevada, é amor por Deus. Pancha Purusharta. Purusharta, Pumarta is the same, isn't it? Purusharta, Pumarta. É o que chama Pancha Purusharta, ou Pumarta. Para Purusharta e Pumarta é a mesma coisa. Pum means a person, no? Pum significa a pessoa. Purusha also means a person. E Purusha também significa uma pessoa. Manusha also means a person, human being. Manusha também significa uma pessoa, ser humano. Manava. So there's many synonyms in Sanskrit. Manava. Em Sanskrit tem muitos sinônimos. So the point is that human life has a purpose. Então o ponto é que a vida humana tem propósito. And in spite of the fact that modern man considers himself very advanced, in actual fact, you see, he's just engaged in sense gratification. That's all. Nothing more than that, really. E apesar de que os seres humanos modernos se consideram muito avançados, você pode ver que, no último, eles se ocupam simplesmente em gratificação sensorial, nada mais do que isso. They've rejected dharma or religiosity, so they're on a very dangerous path.
Yeah, Ele se rejeita no Dharma ou a religiosidade, então ele segue num caminho muito perigoso. because they don't acknowledge the relationship with the demigods. Porque Yeah. ele se ignora na relação com os semideuses. And they're pursuing economic development and sense gratification. That's all. E Yeah. eles estão perseguindo desenvolvimento econômico e gratificação Yeah. sensorial. Só isso. It's like, in the forest, the people live in the forest. What do? They enjoy sense gratification underneath a tree, isn't it? Yeah. É tipo as pessoas que vivem na floresta. O que eles estão fazendo? Procurando a gratificação sensorial embaixo de uma árvore. It's probably good, relatively good sense gratification too. Provavelmente relativamente uma boa gratificação sensorial. But the modern sophisticated businessman is enjoying sense gratification in a fancy hotel room, isn't it? Mas o homem de negócios moderno está desfrutando da gratificação dos sentidos em um quarto de hotel bem chique. Actually, what's the difference? Qual é a diferença? There's no difference. Não tem It's the diferença. same activity, isn't it? É a mesma atividade. One is very proud of how sophisticated he is, yeah? Deles é muito orgulhoso da sua sofisticação. And the other is just enjoying by nature's way, isn't E it? o Yeah. outro está simplesmente desfrutando no jeito natural. But actually, it's the businessman full of anxiety, isn't it? Because he's built this house of cards, isn't it? House of cards. Yeah. Mas de fato o homem de negócio está cheio de ansiedade porque ele construiu como esse castelo de naipes. And at any moment, the house of cards can collapse. E a qualquer Yeah. momento o castelo de naipes pode colapsar. Whereas the guy under the tree, well, he's under the tree, isn't he? Yeah. Enquanto que o cara embaixo da árvore, bom, está embaixo da árvore. Yeah. But he's doing the same thing as the guy in the hotel room. What's the difference? Mas Yeah. está fazendo a mesma coisa que o cara no quarto de hotel. Qual que é a diferença? People might think we're living in a primitive way out here in the country, but we're doing the same things as everybody else. We're eating, sleeping, enjoying life. As pessoas podem falar, lá na área rural vivem de forma muito primitiva, mas a gente aqui, faria as mesmas coisas. Comer, dormir, Yeah. desfrutar dos sentidos, a mesma coisa. I have 4 water bottles, 4 hot water bottles. Eu tenho 4 bolsas de água quente. Yeah, I sleep very nicely at Então night. eu durmo muito bem à noite. All around is cold, but I'm warm. Em Yeah. volta tudo está frio, mas eu estou quentinho. And I have good dreams. Yeah. Eu tenho bons sonhos. So I'm sleeping very nicely, but they have nowadays people suffer from improper sleep, isn't it? Mas atualmente tem pessoas que sofrem por não poder dormir bem. Yeah, they can't sleep, because they're so full of anxiety. Não conseguem dormir porque estão cheios de So they have to ansiedade. take some pills to sleep. E tem que tomar pílulas para dormir. So, you have millions, trillions, however much you have, but you can't sleep. Isn't it? Você tem milhões, trilhões, não importa quanto você tiver, mas não consegue dormir. So you have to balance things up. Isn't it? Who's actually enjoying more, in Então actual fact? você tem que equilibrar as coisas e falar quem que está desfrutando mais, na verdade. But the point is that material enjoyment, no matter if you have enjoyment like a king, there's still, you can't get that spiritual satisfaction. There's something missing, isn't it? There's an underlying dukkha. Isn't it? Yeah. O ponto é que a gratificação sensorial não importa se você, da forma como você desfrutar, mesmo que desfrutar igual um rei, mesmo assim vai ter uma carência espiritual, vai ter alguma coisa dentro de você que não encaixa, não fecha. E isso é o que chama dukkha. We call it the spiritual vacuum, isn't it? É o vazio espiritual. Yeah, they have in French, they have a nice word for dukkha. It's called ennui. You know that word, ennui? Não. Ennui means that even though I'm, got everything material, something missing inside, isn't it? Something that's eating me, that's like, I'm not happy, although I should be happy, isn't it? Yeah. Tem uma palavra que chama onnui, não conheço a palavra, mas significa algo assim como que mesmo que você materialmente tenha tudo, mas mesmo se tem alguma coisa dentro que não está completa, você não consegue se sentir feliz quando você deveria se sentir feliz porque tem tudo. It's like a bird in a cage. We give that example, isn't it? The bird in a cage, É como pássaro em uma cage. Cage, a trap, a cage.
Uma caverna? No, not a No. cave, a Aham. cage. Uma gaiola? You know, Uma the gaiola. bars, you know. Aham, Yeah. uma gaiola. And the bars are made of gold, perhaps. Aham, Yeah? e talvez a gaiola do pássaro é feita de ouro. But the bird is starving inside the cage, isn't it? Mas o pássaro está com fome dentro da gaiola. Give me food. Yeah. Because the soul is starving. Yeah, we need spiritual nourishment. Yeah. Porque a alma está passando fome. Nós precisamos de nutrição espiritual. Nothing material can actually touch the soul. Nada material pode de fato tocar a alma. So no matter, even if you own the whole world, even Jesus Christ said, even if you own the whole world, but you lose your soul, there's no profit. Yeah. Então, até mesmo Jesus Cristo falou isso. Mesmo que você ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, você não vai ter ganho nada. That's why these people who are billionaires, trillionaires, they still don't stop, do they? They want to collect more and more and get more power. Yeah? Yeah. É por isso que essas pessoas, mesmo que chegam a ser bilionárias, trilionárias, não conseguem parar. Eles querem mais e mais poder, mais coisas. And then it becomes in the realm of sheer imagination, isn't it? It's just imagination. E eles estão tipo no reino da imaginação. É só Elon Musk going to Mars, you know. Where's Mars? You know? Elon Musk indo para Marte. Onde que está Marte? They want to terraform Mars, you know. Eles querem colonizar Marte. Terraform, make it like the Earth, isn't it? Fazer de Marte como se fosse a Terra, né? Dreams, it's just dreams. É sonho só. And the dreams will collapse, you know. E o sonho vai colapsar. Because they're speculation. Porque é tudo especulação. They're not following the advice of the sabios. Eles não estão seguindo o conselho dos sábios. Who can see the truth. Que podem ver a verdade. So Pum Sam Shreya Prasiddhite means bringing perfection, ultimate perfection to human activities, ultimate benefits, for human beings. Então, isso daqui significa dar o benefício último para os seres humanos. There's two things, there's Shreya and there's Preya. Tem duas coisas, uma é Shreya e a outra é Preya. Shreya means ultimate benefit. Shreya significa o benefício último. Summum bonum, they say in Latin. O summum bonum. Yeah. Preya means the immediate gratification. E Preya significa a gratificação imediata. There's a big conversation between Nachiketas and Yamaraj about Preyas and Shreyas. Tem uma grande conversa entre Nachiketu e Yamaraj acerca de Preyas e Shreyas. Yeah. So at the moment you see human beings are running after immediate gratification. Então atualmente os seres humanos estão correndo atrás da gratificação imediata. Animals, they can't think except for immediate gratification. They only think about immediate gratification. Os animais, eles não conseguem pensar além da gratificação imediata. Só nisso que eles conseguem pensar. And so they're animals, isn't it? Por isso que eles são animais. But a human being has a capacity, has intelligence, can think about the ultimate benefits. Mas os seres humanos têm a capacidade, têm inteligência para pensar no benefício último. And this is the instruction of Maharaj Rishabdev to his 100 sons. E essa foi a instrução de Maharaj Rishabdeva a seus 100 filhos. We should sacrifice the immediate gratification for the ultimate good. Vocês deveriam sacrificar a gratificação imediata pelo objetivo último, pelo bem último. So this is the use of human intelligence. Esse é o uso da inteligência humana. And without using the human intelligence, we remain animals, actually. E se a gente não usar a inteligência humana, vamos permanecer igual a animais. Of course, the evolutionists, the biologists, modern biologists and scientists are busy trying to convince us that that's all we are. We're just animals. Mas os evolucionistas, os cientistas modernos, eles estão tentando convencer a gente de que é isso que nós somos, simplesmente animais. Therefore, we should live by the laws of the jungle, like animals live. Por isso, nós deveríamos viver sob as leis da jungla, da selva, como animais. We should eat each other. Deveríamos nos comer uns aos outros. And we should show no mercy. E não mostrar nenhuma misericórdia. This is the law of the jungle. Essa é a lei da selva. And this is the way in which
modern science is encouraging us to live, actually, because of their basic underlying assumptions, isn't it? Yeah. Aham. E essa é a forma como os Modern science, a biological os cientistas, science, evolutionary science. os cientistas modernos evolucionistas estão conduzindo a gente, querem que a gente viva assim, basicamente. Might is right, the strong eat the weak, isn't it? Então, Yeah, essa ideia de que o forte come o fraco. yeah, that's right. Or the Might is right means the strength is is the deciding factor, is how strong you are. Porque Yeah. essa é como a ideia que fica na base de tudo, né? Que o forte, ser forte é o desejável, né? Quanto forte você é com relação aos This outros. is the law of the jungle, isn't it? Essa é a lei da selva. Yeah. So this is not the law for a human being. When you become a human being, there are other laws. Yeah. Mas essa não é a lei para os seres humanos. Quando você se torna ser humano, existem outras leis. That's right. Para beneficiar toda a sociedade humana, não só nesta vida, mas também na próxima. You see, they don't believe in another life, next life. Eles nem sequer acreditam em outras vidas. Therefore, they can happily kill millions of people. Por isso que eles felizmente conseguem matar bilhões de pessoas. And they think of nothing of it. They think, oh, just millions of bodies, isn't it? E eles pensam que não é nada, simplesmente milhões de corpos. But who will pay the price? Mas quem vai pagar o preço? You see, they don't think about that. Eles não pensam nisso. In your next life, you get faced with the price, isn't Na it? sua próxima vida você vai ter que enfrentar o preço. Yeah, you have to pay the price. Você vai ter que pagar esse And the preço. head of state, you see, the head of state has to take on, I'm not sure how much, but a portion, definitely a good portion of the karma of the citizens. Yeah. Alguém que é a cabeça do governo, ele tem que pagar uma boa porção das atividades dos cidadãos. And especially if the head of state causes problems for the citizens, he will suffer as a result of that. Yeah. E quando eles causam problemas para os cidadãos, eles vão ter que pagar por isso. And if he kills the citizens, then he becomes guilty for that. Yeah. E se eles matam os seus cidadãos, eles vão ser culpados por isso. So this knowledge is there in the East. It's been lost here in the West, isn't it? Esse conhecimento tem se preservado no Oriente, mas aqui no Ocidente tem se perdido. They know, that for everything there's a payment, isn't it? Pagamento. Eles sabem que para tudo existe pagamento. Yeah. You organize, make some plan to kill millions of people for your profit, for your financial profit. Who's going to pay? Yeah. Você organiza, sei lá, matar monte de pessoas simplesmente para você obter lucro. Quem que vai pagar por isso? Yeah, they don't believe in a life after death. Mas eles não acreditam na vida depois da morte. Os grandes videntes e sábios prescrevem diversos métodos conducentes à prosperidade das pessoas em geral. They think that the sages are giving advice because they want to restrict human beings. Eles pensam que estes sábios têm dado conselhos simplesmente porque desejam restringir os seres humanos. They say, don't do that, and people think, why shouldn't I do that? Yeah. O sábio fala, não faça isso. E a pessoa fala, por que eu não deveria fazer isso? Don't do that because the result is ultimately not good. Yeah. Não faça isso porque o resultado último não vai ser bom. I want to do that. Mas eu quero fazer isso. All right. Go ahead. Tá bom? But the result's not going to be good. Yeah. Tá bom, vai em frente, mas o resultado não vai ser bom. Yeah. And who's going to save you then? E quem que vai te salvar depois? That's right. Yeah, you're going to be in deep trouble. Você vai estar em sérios problemas. Aho, aho, mahapanke, patitosmi. That's Sanskrit, by the way. It means I've just fallen into deep shit. Isso em sânscrito, né? Mas em último, mas o significa algo assim como estou na merda mesmo. Aho, aho, mahapunke, patitosmi. Yeah. So, human society is about to fall into deep shit,
Então, a sociedade humana está indo por uma grande... If they don't merda, start to listen to the voice of the sages, you know. porque eles pararam de ouvir a voz dos sábios, as lições dos sábios. So here Prabhupada very nicely for us broaches a subject which I really personally don't particularly want to discuss in actual fact, but here it is. Yeah. Aqui, Prabhupada muito gentilmente traz para nós um assunto que eu pessoalmente não gostaria de discutir, mas vamos lá. Because it's an inflammatory subject, isn't Porque é it? assunto muito inflamado, tipo inflamatório, como The difference between male and female, girls and boys. a Yeah. diferença entre masculino e feminino, homens e mulheres. I remember actually when I was a teenager, after my real mother died, I got a stepmother, and along with my stepmother, I got some step brothers and sisters. You know. Eu lembro quando eu era adolescente, a minha mãe morreu, e aí eu tive uma madrastra, e também com ela tinha hermanastros. My mother had a very, I don't know, her attitude towards the family was that she was the mother, and you know she arranged the home, isn't it? She was a homemaker, old-fashioned homemaker. Yeah. A minha mãe, ela era tipo uma dona de casa, a moda antiga, assim, a atitude que ela tinha com respeito das coisas era assim, ela era dona de casa. The fact of the matter is that the Dona de Casa, is really the master of the house. O ponto é que a dona de casa, na verdade, é quem manda em casa. This is the whole secret, you know. Esse é o segredo de tudo, Yeah, né? that in the Vedic system, the women occupy the inner quarters of the house. No sistema védico, a mulher ela ocupa como a administração interna da casa, né? Yeah, the inside, the inner. Yeah, they were masters there. Lá dentro de casa era elas que eram as mestras que mandavam, né? And the men could not go there without permission. Yeah. The men couldn't go. A parte interna da casa, né? E os homens não podiam entrar nesses lugares sem a permissão deles. Yeah, they lived on the outside. Os homens moravam na parte externa. So women were the masters, really. Yeah. Então as mulheres, elas eram na verdade as amas, as mestras. But they were the masters of the household. Yeah. Eles eram as mestras dentro da vida familiar. Yeah, and the men went out and fought with other men and made money and did the things that they do and brought it back to the household, to the family. E os homens saíam, faziam dinheiro, o que eles precisavam fazer, e voltavam e traziam o resultado para casa. And then, you know, even in Japan today, it's very interesting. The salary man, the guy who makes the money, goes home, gives all the money to his wife. Em Japão, até mesmo hoje, é engraçado, tipo, o homem, ele vai, quando ele recebe o salário, ele volta para casa e dá todo o dinheiro para sua esposa. And she gives him some pocket money. You know? E ela dá para ele pouco de dinheiro, trocadinho para ele ter. So that he could go and have a drink or have a coffee with E aí ela pode ir embora e beber café com os trocadinhos. So, yeah, even in, you know, when I was in Bangladesh, actually, I stayed with a family in Dhaka. And people say women don't have any rights in India. Maybe legally that's true, yeah. But the woman is the undisputed ruler of the household, that's for sure. Yeah. Quando eu estava em Bangladesh, eu fiquei lá com uma família em Dhaka. E se diz que lá na Índia as mulheres não têm nenhum direito, alguma coisa assim, sei lá, talvez em algumas leis seja assim, mas na verdade a mulher ela é a regente indiscutível da casa, dentro de casa, da família familiar. The man makes decisions, you know, about business and stuff like that. The woman makes the decisions about family affairs, and the men follow her. O homem pode talvez tomar as decisões acerca dos negócios, assim, mas a mulher que toma as decisões da vida familiar e o homem segue ela. So we've been given a certain narrative in modern society that women have always been oppressed by these evil men. It may have been true in some societies, perhaps. Yeah. Então, essa narrativa moderna de que
as mulheres têm sido oprimidas pelos homens, tudo. Não sei, talvez em algumas sociedades tenha sido certo, But this was not the case in Vedic society. mas esse não é o caso na sociedade védica. Women were not oppressed by men. As mulheres não têm sido oprimidas pelos They were homens, protected elas by eram them. protegidas pelos homens. Yeah. So let's get this kind of clear perspective on this, É bom a gente ter uma perspectiva clara a This respeito idea disso. that women have always been exploited by evil men is actually an idea that has been insinuated into us, by the modern narrative. Essa ideia de que as mulheres têm sido exploradas pelos homens, essa é uma ideia que tem sido insinuada para nós pela narrativa moderna. Are you a sociologist? Ah, você é sociólogo? Have you actually studied human societies all over the world and seen actually how the sexes interact? Será que você estudou todas as sociedades no mundo todo e ver como que realmente os sexos interagem? There may be some societies where women are exploited by us, Talvez exista alguma sociedade onde as mulheres tenham sido but exploradas. it's not universally the case. Mas isso não é o caso universal. Yeah, it wasn't the case when I was a teenager. Isso não era o caso quando eu era My mother was adolescente. not exploited by my father. A minha mãe Yeah. era explorada pelo meu pai. My mother was in control of the house. A minha mãe Yeah. estava no controle da casa. That's right, yeah. If she wanted something, my father would get it for her, E se ela queria alguma coisa, meu pai ia conseguir para ela. Yeah. So if you look in Indian society, even today, people say, Indian society, but actually, Indian society is very civilized in the higher echelons of Indian society. Even in the village life, also, even the simple people, village life, they're very civilized people. A Índia, se você for lá, as pessoas falam, mas na Yeah. Índia, mas lá as pessoas têm uma vida tipo, ela é muito civilizada. Até as pessoas mais simples, elas são muito civilizadas. There are abuses, obviously. Obviamente existem They abusos. do occur, and they occur everywhere. E isso, tipo, acaba como manchando tudo. Né? In fact, our modern so-called civilized society is incredibly guilty of abusing women. Enquanto que a nossa sociedade moderna, ela é incrivelmente culpada de abusar das mulheres. Why are women going around wearing such short skirts and short pants and displaying their bodies? Why? This is actually, it's actually lowering the dignity of women. E por que as mulheres vão de um lugar para outro usando essas saias tão curtas, essas calças tão curtas? Isso, na verdade, tipo, denigra a dignidade das mulheres. Yeah, I'm not suggesting that women should, wear black and cover their faces. Eu estou sugerindo que as mulheres devam vestir preto e cobrir os seus rostos. That's kind of, and the other extreme, isn't it? It's like you got one extreme. Even these days, the swimwear that some women wear don't cover anything really. Nothing is covered at all. Isso seria tipo o outro extremo, né? Atualmente as mulheres, por exemplo, vão para nadar, tem uma roupa de nadar, um vestido de banho que não cobre nada. You might as well not wear anything. É a mesma coisa que não vestir nada. Be no difference. Não tem nenhuma diferença. On the other hand, you get, like the Muslim women cover up their whole bodies with black, E por outro lado, você tem as mulheres muçulmanas que cobrem todo o seu corpo com preto, cobrem o seu rosto. Underneath, they're wearing fashion clothes, of course. Mas por baixo dessa túnica, eles vestem roupa de moda. Yeah, and the chic, the women who are a little bit chic, they have a very delicate black. It's kind of a rainbow black. You know what I mean? They know how to make the black fashionable. Yeah. E as mulheres mais ricas, elas vestem tipo de preto que é muito mais fashion, como meio que reflete a luz. But why do they institute such a rule in the Arabian countries? I shouldn't comment on it really, but why would there be such a rule unless, there was kind of, the men were not very self-controlled, isn't it? Yeah. Então, mas por que estabeleceram uma lei dessas, tipo, no Meio Oriente?
Por que estabeleceriam se não fosse porque os homens não eram muito autocontrolados? Yeah. Why are the women dressing like that? To protect the men, actually. Por que as mulheres vestem dessa forma? Para proteger os homens, na verdade. Because they're not in control of themselves. You know? Porque eles não estão no controle de si mesmos. In the Vedic society, there was never such a thing like that. You know? Na sociedade védica nunca existiu uma coisa assim. The women were dressed beautifully, extraordinarily beautifully. As mulheres costumavam se vestir extraordinariamente belas. The sari is a wonderful dress, you know. O sari é uma roupa maravilhosa. There's so many different designs and patterns, you know. Com muitos desenhos e estampados muito From bonitos. very simple, pure white up to, you know, covered in jari and gold. You know, yeah. Os mais simples, brancos, até os mais finos, cobertos em joias, ouro. And also there are rules of decorum, you know, whereby a woman actually becomes more attractive because of her, what you might call shyness. Isn't it? Yeah. Existem regras do decoro, né, que faz que a mulher fique ainda mais atrativa pela sua timidez. Yeah, a shy woman is very attractive. Uma mulher mais que mostra certa timidez é muito mais atrativa. So I think the Vedic system glorifies women. It doesn't oppress them at all. Então eu penso que o sistema védico de fato glorifica as mulheres, não oprime elas. And just like something very precious should be protected, isn't it? E assim como algo que é muito precioso deve ser protegido. Women were protected As mulheres eram protegidas by the Vedic system. no sistema védico. Is there anybody listening into this? Yes, Govinda, Vaishnavi, Uddhava. Okay. No, Manu Smriti afirma-se que a mulher não deve ter independência. This is what people don't like, isn't it? As pessoas não gostam. Yeah. My Prabhupada, he's so old-fashioned. He's not up to date, you know. And we want our independence. O Prabhupada era tão passado de moda. A gente é independente. And he's describing a situation, you might say as it was, but a situation that gives everybody their proper place. Você pode falar, ele descreve uma situação, você pode falar que poderia ser assim, mas o ponto é que é uma situação que dá a todo lugar, a todo mundo o seu lugar, lugar. You can see these days that some people don't even know whether they're male or whether they're female. Você vê que atualmente as pessoas nem sabem se são homens ou são mulheres. We can laugh about this, you know. A gente pode dar risada disso. But if you know who you are, mas na verdade, quando você sabe quem then você you can get on with your life without having to worry about who am I, isn't it? Quando você sabe quem você é, você pode continuar com a sua vida sem ter que se preocupar com quem você é. That's the advantage. That's the benefit of the Varnashram system, the so-called caste system. Esse é o benefício do sistema de Varnayashram, o chamado sistema de caste. Everybody knows who they are. Todo mundo sabe quem que eles são. Just like if we have a community, we draw up a list of duties. É como se tem uma comunidade, a gente tem uma lista de deveres. So everybody knows when they do the washing up, when they do this, when they do that, when this is to be done, who does it, like that, you know. Então todo mundo sabe o que tem que ser feito, quem que deve fazer, que hora que deve ser feito. That makes the functioning of society smooth and easy. Isso faz a função da sociedade muito mais suave, muito mais fácil. People don't have to argue about, you know, who does what, you know. As pessoas não precisam ficar brigando acerca de quem que tem que fazer o quê. If I don't know whether I'm a man or a woman, I spend my whole life agonizing over this. And am I a man? Am I a woman? Am I a man? I don't know. Am I a man? No, I don't know. Maybe I'm a woman. I don't know. Se eu não souber se sou homem ou sou mulher, eu vou ter que passar o resto da minha vida tentando organizar isso. Talvez eu sou homem. Não, eu sou mulher. Não, eu sou homem. Não, eu sou mulher. Yeah. Then they have their genitals cut off, you know. E aí eles cortam os seus genitais. And then they think, oh, no, that was a mistake. I want them back. E aí eles pensam, isso foi erro. Eu quero voltar. There's actually cases of this, you know. De fato, existem casos. Poor boys who think they're girls and then they have their genitals removed and then they think, no, I made a mistake, I want them back again. Tipo caras que pensam,
não, eu sou mulher, e se corta nos genitais, e depois de um tempo pensa, não, eu fiz um erro, eu quero eles de volta. And so I'm sorry, it's too late, you know. E fala, não, sinto muito, é And then tarde they take demais. hormones and they grow breasts, you know. Aí So, ele tem que tomar hormônios e fazer o peito crescer. I don't actually want these breasts. Can I have them removed, you know? Não, eu não quero mais esse peito, eu posso removê-lo? Make up your mind, you know. Tipo, organiza sua mente. But this is just, it's just, what shall I say, torturing young people. It's torture, Mas isn't it? isso está torturando os jovens. Yeah, you're exposing them to torture. Você está expondo os jovens à tortura. One time, I tell this story a lot, but I think it's a lovely story and it's quite funny, you know. Because, of course, you know, gay people have been part of human society since the year dot, since the beginning of human society. It's nothing new. Yeah. As pessoas gays, elas têm feito parte da sociedade desde o início. Não é nada novo. Isso é logo no início da criação. We've all become suddenly aware of gay people, you know. De repente, o mundo se tornou consciente de que existia o There's homossexualismo. always been gay people. Mas, na verdade, sempre existiu. But they've always been a minority. E, normalmente, tinha sido uma minoria. And they have their own lifestyle. E tem o seu próprio estilo de And vida. that's fine. Even in India today, you know, there are gay people and they have their own lifestyle. E está tudo bem com isso. Na Índia, atualmente, tem homossexuais têm a sua própria estilo de vida. Não tem problema. So that's fine. There's no problem with that. You know, there should be a place for everybody. Não tem nenhum problema nenhum com isso, porque tem que existir lugar para todo mundo. But it's the confusion that's the problem, isn't it? O que é problema é a confusão. Because then people they can't get on with their lives because they're confused. Porque as pessoas não conseguem continuar com as suas vidas porque elas estão confusas. They don't know what they're supposed to do or how they're supposed to act. Não sabem o que deveriam fazer ou como deveriam agir. It's like, you know, if I have a hot milk, but I have no cup to put it in. Yeah. Se eu tiver leite quente, mas eu não tenho copo para colocar o leite. What am I going to do? Pour it on the table and everyone's going to lick the table? I mean, no, you put it in a cup, isn't it? O que eu vou fazer? Colocar ele na mesa e todo mundo vai sorver da mesa? Tipo, não, você tem que colocar ele no copo. Well, people, even devotees say, we don't need the Varnashram system. Chaitanya Mahaprabhu rejected it. No, Chaitanya Mahaprabhu said there was more. He didn't reject it. Yeah. Então, as pessoas falam, e até mesmo alguns outros dizem, não, nós não precisamos do sistema de Varna Yajam, porque até mesmo o Senhor Chaitanya Mahaprabhu rejeitou ele. Mas não é assim, o Senhor Chaitanya não rejeitou. Ele simplesmente disse, tem algo mais, tem algo além disso. So imagine we're all sitting around the table outside, and Amrita comes with a big pot of soup. Yeah. Imagina que está todo mundo sentado aqui fora na mesa e de repente vem a Brita com uma panela cheia de sopa. We don't have any bowls. Mas ninguém tem prato. What are we going to do, isn't it? O que a gente vai fazer? Yeah. We need the bowls. A gente precisa do prato. So we hurry away, get the bowls. Então, we hurry off and bring the bowls. Então todo mundo vai ter que ir e pegar o seu prato. Everybody has their bowl. Now we can contain the soup. Isso, agora eu posso conter a sopa. Yeah. So even the bhakti will flow away if it doesn't have a container. This is important. Então, até mesmo o bhakti, ele vai sair fora se você não tiver contenedor. We see this practically. People come, they practice bhakti in a community, but then they go away and then they leave it. They give it up. Tipo, você vê muitas vezes as pessoas que praticam bhakti dentro de uma comunidade e depois de que elas vão embora, elas acabam largando o bhakti, não conseguem continuar. Why do they give it up? Por que eles abandonaram? Because there's no container for it. Porque não tinha contenedor para isso. In the modern society. Na sociedade moderna não tem isso. Is that clear? Yeah. So this is the importance of the Varnashram system. And Prabhupada was stressing Varnashram right on his deathbed, on his last breath. He was talking about Varnashram. Esse é o sistema de Varna Yajam. Então, até mesmo Prabhupada ficou falando acerca de Varna Yajam até o momento da morte. No seu último suspiro, ele estava falando de Varna Yajam. If there's a hole in your bucket, the water will flow out, isn't it? Yeah. Se você não tiver uma bolsa, a água vai cair para fora. Yeah. You might say,
water, we need water, yeah, but there's a hole in the bucket. Se Yeah. você tiver, tipo, água, tipo, num negócio, mas tiver buraco, a água vai sair. That's right. Yeah. There's a song, English song. There's a hole in my bucket. You know that song? No, There's a no. song. Dear Liza, there's a hole in my bucket. Tem uma música em inglês que fala, a hole. Yeah. tem buraco na minha bolsa. So the bucket is useless if there's a hole in it. Yeah. Então, aquela bolsa é inútil se tiver buraco. So before you can carry water, you have to fix the hole or get yourself a new bucket, isn't it? Então, antes de você poder carregar alguma coisa naquela bolsa, você tem que resolver o problema do buraco. Simple thing to understand. É uma coisa bem simples de se entender. If you want to organize a community, everyone has to have a role. They have to have a duty or Então, a se set você of quiser duties. organizar uma comunidade, todo mundo tem que ter um papel, todo mundo tem que ter o seu dever ou o seu conjunto de deveres. That means you need to know who you are, where you fit in. Então, isso quer dizer que você tem que saber quem que você é e como você encaixa. Then you have a container. Aí você tem um contenedor. It's quite simple. É bem simples. I mean, by nature, I'm quite a fluid person. My mind is quite fluid. You know? Tipo, por natureza, eu sou uma pessoa bem fluida. Minha mãe era bem fluida. That's why I actually thrive in a situation that's quite disciplined. Yeah. Sorry. I do well. I thrive. You know, I in a situation where there's some discipline. Yeah, you understand discipline. Discipline. Por isso que Yeah. I thrive. I flourish. I do well. Yeah. Eu me dou muito bem em situações onde tem algum tipo de disciplina. That's right. Your mind can go so many different places, but ultimately you have to come back into your body, isn't Porque it? a sua mente pode ir para muitas situações fora, mas em última você tem que voltar para o seu corpo, onde o seu corpo está. So the body needs to be protected, looked after. Então o corpo precisa ser protegido. Yeah. So the male-female divide is bodily. It's a bodily thing, isn't it? Então a divisão entre feminino e masculino é um assunto corporal. But that doesn't mean it's to be rejected. Mas isso não significa que deva ser rejeitado. Yeah. But at the end of the day, either male or female, the soul in the body is neither male nor female. Yeah. Mas, em últimas, seja que você seja homem ou seja mulher corporalmente, a alma ela não é nem feminina nem masculina. There was a big debate in ISKCON. This has been a debate in ISKCON. It's been a debate in the Church of England. The Catholics have not allowed women priests yet, but these kind of debates are going on. Já teve debates acerca disso na ISKCON, na Igreja da Inglaterra. Os católicos ainda não permitem que as mulheres sejam sacerdotes. Should women become spiritual masters? Será que as mulheres podem se tornar mestras espirituais? The answer is no. A resposta é não. Yeah. If you believe you're a woman, you shouldn't become a spiritual master. Se você ainda acreditar que você é mulher, você não pode se tornar mestra espiritual. And opposite as well. If you believe you're a man, you shouldn't become a spiritual E para o master. homem também. Se você ainda acreditar que você é um homem, você não pode se tornar mestre espiritual. So for genuine spiritual people, there's no problem. This male-female divide is of no significance. Então, para uma pessoa genuinamente espiritual, não há problema. Essa divisão entre feminino e masculino não é o problema. Yet, on the material level, we recognize the differences and we behave accordingly, isn't it? Yeah. Contudo, no nível material, a gente reconhece as diferenças e nos comportamos de acordo com isso. Yeah. That's also an aspect of spirituality, isn't it? Isso também é um aspecto da espiritualidade. Yeah, to be able to perfectly balance the spiritual and the material. Ser capaz de equilibrar perfeitamente o espiritual e o material. Carry out my material duties perfectly and also be a perfectly liberated, free spiritual person. Cumprir com os meus deveres materiais de forma perfeita e ao mesmo tempo ser uma pessoa liberada perfeitamente. So that's why in modern society people talk about freedom, but they want to bring a spiritual freedom down onto a material level. Então, na sociedade moderna, as pessoas falam de liberdade, mas eles querem trazer a liberdade espiritual para o plano material. But then everything goes wrong, isn't it? E aí tudo dá errado. You get
you know, we had when I was a teenager, we had a culture of free love. It was the hippie kind of revolution, but it doesn't result in happiness for anybody, you know, not really. Quando eu era adolescente, era a época dos hippies, da liberação, do amor livre e tudo isso. Yeah. Mas, em últimas, isso não trouxe felicidade para ninguém. Ninguém se tornou mais feliz por isso. No, I've been through all that, you know. Yeah, Eu free passei, love, nudism. Yeah, eu passei por tudo isso, né? O amor livre, o nudismo. yeah. These are attempts at achieving freedom. Essas são tentativas para alcançar a liberdade. But the freedom is to be achieved on the spiritual platform. That's where we become free. Mas a Yeah. liberdade é para ser alcançada na plataforma espiritual. É aí onde nos tornamos livres. Yeah, not some artificial freedom that's not real, E actually. não uma liberdade artificial que não é real. When you get free love on the material platform, and then you get only one party becomes pregnant, you see. If it was real freedom, either party could become pregnant. You understand what I'm saying? But only one party can become pregnant. Yeah. Only one. Only one side, only one party, okay. yeah, can become. Only the woman becomes pregnant. The man can't become pregnant. Okay. So it's not equal, is it? It's not free. Yeah. Então, se tivesse verdadeira liberdade, então você não teria uma relação na qual apenas uma das partes fica grávida, né? Mas enquanto não existe a mesma possibilidade para os dois, então você não é livre, na verdade. Well, the demigods, for instance, they enjoy sexual relations very freely. Os semideuses, por exemplo, eles desfrutam das relações sexuais de forma muito livre. Yeah. And the demigodess, the Apsaras are extraordinarily beautiful, more beautiful than any human woman. As Yeah. semideusas, as apsaras, elas são mulheres extraordinariamente belas, mais belas do que qualquer mulher humana. They make human females look like female pigs. Yeah, sows. Yeah. Tipo, em comparação, elas fazem que qualquer mulher humana bela pareça simplesmente uma porquinha. Yeah, that's right. Now, the fragrance extends for yoginas. You know, A fragrância do corpo dela se estende por yojanas. the fragrance of their bodies, you know. A fragrância dos seus corpos. No human female can match that, you know. Nenhuma mulher humana pode fazer isso. They have to put the fragrance on, you know. Elas têm que colocar o perfume. They're not naturally fragrant. Não You know? que elas têm uma fragrância natural. As So if you want to enjoy like freedom of sex life, then you have to become a demigod. Então, se você quiser desfrutar de uma vida sexual livre, aí você tem que se tornar um semideus. This is not part of the human condition. Isso não faz parte da condição humana. Or you have to become an animal. Ou você tem que se tornar um animal. Like a monkey or something like that. Macaco, alguma coisa assim. Yeah. Even the animals are restricted in their sexual enjoyment. You Mas know? até mesmo os animais são restritos no seu desfrute Animals sexual. like, you know, cows and other animals, even dogs, they have a particular time of the year where they engage in sexual activity. Animais como cachorros ou vacas, todos eles têm um período particular do ano onde eles se ocupam The deer and em the sexo. dolphins and you know other animals, they have a particular time, and at that time they become agitated, you know, but the rest of the year they just go about their business. Isn't it? Yeah. Os viadinhos, o golfinho, eles têm um período do ano em que eles se ocupam na atividade sexual e nesse momento eles ficam bem agitados. E aí, depois disso, eles vão embora e continuam com suas vidas. Of course, there are some animals like pigeons, for instance, who are always busy with sexual pigeons. Yeah. Pigeons, I don't know which animal it is. Pigeon, birds that you see in every city. You know, they're very common. Tem alguns animais, como acho que são as pombas. Pigeons, birds. You know? Que eles se ocupam na atividade always sexual em qualquer momento. They puff up their chest. Showing off to the female, you know. Não é a pomba, é algum outro animal. Mas tá bom, é tipo um tipo de pássaro. Yeah. Apparently, according to, they can have sex 3 or 4 times a day or more. Yeah. Então parece que eles, bom, são os pássaros que eles podem ter sexo
por Yeah. muito tempo. 3, 4 times more in a day. Yeah, no problem. 4 vezes ou mais durante o Yeah, dia. yeah. Because these people, these men who want to become, or the women who want to become super sexy, they take birth as pigeons, isn't it? Yeah. Os homens, as mulheres que querem ser super sexuais, eles vão ter que nascer como And then esse tipo de pássaro. they can have sex in public in the public square. You see them, you see the Eles- pigeons in the public square in the city. Eles podem ter sexo em público, numa praça Yeah. pública. In the public square, you know. Uhum. But for human life, for progressive human life, there are certain rules. Isn't Mas it? para a vida humana progressiva, existem certas regras. But these rules apply to progressive human beings. Mas Yeah? essas regras são aplicadas para os seres humanos Progressiva, those who want to make spiritual Ou progress. seja, Yeah? aqueles que querem fazer progresso espiritual. And those are the high society, the actual developed, civilized societies. Yeah. Para aqueles que fazem parte de uma sociedade verdadeiramente civilizada. If you look around the world, you see so many different social systems with different setups. Isn't it? Yeah. Você vê ao redor do mundo, tem muitos sistemas sociais com diferentes Different arrangements. Yeah. arranjos, né? Where there was even a very famous, I think, a very famous group of women called the Amazons. You know, Amazones. I think after which the Amazon forest is named. Yeah. Tem aquele grupo famoso de mulheres chamado as Amazonas. Yeah, there were women who rejected men. Eram mulheres que rejeitaram homens. They were warrior women. Eram mulheres guerreiras. They would cut off one of their breasts, Elas cortavam dos seus peitos. so that they could draw a bow, Para elas poderem puxar melhor o arco. and the string wouldn't get in the way. Sem Wouldn't get in the way of the string, yeah. Sem que a cordinha machucasse elas. Yeah. When they wanted to increase their numbers, Quando elas queriam incrementar os seus números, they would kidnap some men. elas sequestravam cara. Yeah, they get inseminated, E elas eram inseminadas, have children, tinham filhos and they kill all the boys. e matavam todos os caras. Yeah. So this is a really super feminist society. É uma verdadeira sociedade super feminista. Yeah. That's nothing new, is it really? Não tem nada de novo. These attitudes have been there since the beginning of time. Essas atitudes têm estado aí desde o início dos tempos. It's like all the different philosophies that we have, É como todos os diferentes filósofos ou filosofias Yeah, que temos. human beings have created so many philosophies, Os seres humanos têm criado muitas filosofias. from absolute materialism all the way to absolute spiritualism. Yeah. Tipo, desde o materialismo absoluto até do outro lado o espiritualismo absoluto. All the different stops along the way. E Yeah. todos os diferentes pontos no meio do caminho. So you see different human societies organized in different ways, Então você vê que a sociedade humana se organiza em diferentes formas. according to the goals of that particular society. De acordo com os objetivos dessa sociedade particular. It depends on what you want to achieve. Isn't it? Isso depende do que você quer alcançar. These Vedic rules are for people who want spiritual achievements. Isn't Essas it? regras védicas são destinadas a pessoas que querem alcançar metas espirituais. If you want to make spiritual progress, this is the path. Se Isn't você it? quiser fazer progresso espiritual, esse aqui é o caminho. And the sages have laid down certain guidelines, said this is the way to go. Os sábios, eles têm mostrado, esse é o caminho para seguir. And people say, no, I don't want to go that way. And that's fine. Okay. Don't go that way. E as pessoas Yeah. falam, não, eu não quero seguir esse caminho. Tudo bem, Yeah. então siga esse caminho. Go your own way. Vai, siga o seu próprio caminho. Become an animal. Se torne animal. Yeah. But don't disturb those people on the progressive path. Mas Yeah. não perturbe aquelas pessoas que estão no caminho progressivo. Is that okay? Are there any questions or any Tem alguma comments? pergunta? Alguém, se quiserem fazer perguntas aqui nos comentários. Anyone want to make a comment? Alguém quer fazer um comentário? No caso, o Manu, que ele é o progenitor da humanidade, ele acaba vindo também para restaurar os princípios religiosos? He's asking if Manu, he came back here to restore the religious principle as well or not? Yeah. Manu, there's always a Manu. It's not that he was something in the past.
Manu is always there. He's Oh. presiding over humanity at every stage of its development. Aham, o Manu, ele sempre existe, não é que ele é alguém do passado. Ele existe sempre aí, ele está sempre presidindo e acompanhando a humanidade em todo o seu desenvolvimento. People think human society is not being supervised. It is. As pessoas pensam que a sociedade humana não é supervisionada, mas ela é supervisionada. People wonder, what are these UFOs and things flying in the sky? They're watching us. We're being watched. As Yeah. pessoas pensam, não, tem essas naves aí voando no céu, sei lá, mas Yeah. eles estão observando nós, na verdade, nós somos observados. And there are other ways of observation also, not just flying in a UFO. Yeah. E obviamente tem outras formas de observação, Yeah. não apenas ovnis ou coisas assim, né? They don't need to come and look at us from a Na UFO. verdade, eles não precisam vir Yeah. aqui e olhar a gente desde uma janelinha. We're being observed, we're being monitored continually. Nós temos sido observados e monitorados continuamente. There are whole departments of, you could say, spiritually inclined people, sabios, isn't it? Grandes sabios, who are constantly watching human society all the time. Tem todo departamento de pessoas, de sábios, né? Pessoas espiritualmente inclinadas que estão sempre observando a sociedade humana o tempo todo. So we think, oh, nobody's watching us. We're a ball floating in space. You know, other planets are far, far away. No, this is all wrong, misconception. Então a gente pensa, não, ninguém está observando a gente é simplesmente uma bola girando no universo vazio e os planetas estão muito longe de nós. Mas não, esse é conceito errado, não é assim. A better, more accurate conception would be like a patient in a hospital inside a tent. You know, they put a tent over, you know. Yeah. Conceito muito mais preciso seria a de paciente que está no hospital e numa tenda. Yeah, this is just an analogy, of course. Obviamente é apenas uma analogia, né? But you know, the guy inside the tent is in a fever. You know, his mind is all over the place, isn't it? Yeah. O cara que está lá dentro da tenda tem uma febre muito alta e a sua mente está sempre em outro lugar. And the doctors are looking in through a little, you know, little window, small window in the tent. How is the patient? Still high fever, very dangerous. Yeah. E aí o médico, ele olha por uma janelinha e dá uma olhadinha e fala como que está o paciente. Ainda está com febre, muito perigoso. So the human beings at the moment are very much in the fever of passion, aren't they? Os seres humanos no momento estão muito na febre da paixão. Influenced by passion and ignorance very strongly. Influenciados pela paixão e pela ignorância de forma muito forte. And they're thinking, oh, nobody's watching me. Yeah. E pensam, ninguém está me observando. It couldn't be more wrong. Não pode ser mais errado. You're being watched all the time. Você está sendo observado o tempo todo. And with great concern as well. Com grande preocupação também. It's not, people think, oh, the aliens are watching us, you know. Well, yeah, okay. But we're also being watched by sabios and people who are really concerned about human welfare. As pessoas falam, nós estamos sendo observados por aliens. Tá bom. Mas tem sábios que estão observando a gente também. E eles observam com grande preocupação pelo bem-estar humano. But you see, the law is that you can't interfere with the human being. Because the human being has a free will. Mas a lei é que você não pode interferir com os seres humanos porque os seres humanos têm livre-arbítrio. They have to learn the hard way, you could say, isn't it? E eles têm que aprender pelo caminho duro, de alguma forma. Now, people watch, they try to help, they try to give advice, they give books, instructions, prophets come, you know what I mean? Jesus Christ comes, but still nobody's listening, isn't it? Yeah. Tipo, eles observam, eles dão conselhos, eles deixam os seus ensinamentos, livros, os profetas vêm, Jesus Cristo vem, mesmo assim as pessoas continuam sem escutar. God sends his son. Deus manda seu filho. Go and teach them. Vai lá ensinar eles. And they kill him. E mataram ele. This is human society, isn't it? Essa é a sociedade humana. Yeah. So, you know,
it's like, but then they come and say, oh, there's no evidence for God. It's like, E daí eles falam, não tem nenhuma evidência de Deus. God just sent you his son and you killed him. Deus te mandou o filho dele e você matou ele. Yeah. So people are watching, they're saying, well, how's human society right now? Well, Então, pretty dangerous. Yeah. pessoas que estão observando como que está a sociedade humana agora e está bem perigosa. And they're trying to do something, E eles estão, do things that will help, e eles estão tentando fazer alguma coisa para ajudar. You should understand that, prophets, saints come into this world at great personal risk, isn't it? If human beings kill the Son of God, what about all the prophets? They're going to kill anyone who comes and says, that there's a God and that you should do good things and you should practice spiritual life. And all right, we'll string this guy up, shoot him or do something. Tipo, a gente tem que entender que os profetas, os sábios, eles vêm neste mundo para nos ajudar, assumindo um enorme risco. Imagina se a humanidade matou o Filho de Deus, o que pode se dizer dos outros? Alguém que vem aqui falar, Deus existe, você tem que se comportar bem, tem que fazer coisas boas. Vamos chutar esse cara. You look in the Bible, you see all the prophets have all been persecuted. Você vê na Bíblia e todos os profetas têm sido perseguidos. But still they come. Mesmo assim, eles continuam a vir. Because they love human beings. Porque eles amam os seres Because humanos. human beings have such an incredible potential. Porque os seres humanos têm potencial tão incrível. Yeah, and somehow or another they want to encourage human beings to develop that potential. E de alguma forma eles querem encorajar os seres humanos a desenvolver esse potencial. So there's always hope, isn't there? Então sempre há esperança. Anyway, going on with this particular thing, Atua mentioned, Prabhupada said actually that this women's liberation movement is created by unscrupulous men. Prabhupada disse que esse movimento de liberação feminina ele foi criado por homens inescrupulosos. Who want to have sex with women without discrimination. Que querem ter sexo com as mulheres sem discriminação. If you loosen the ties between husband and wife, the fidelity, then you have so many women who are prepared to have sex, isn't it, with other men who are not their husbands. Se você perder a fidelidade entre esposo e esposa, de repente você vai ter mulheres que têm sexo com homens que não são seus esposos. And of course, this is even a movement today. I think they call it, they have a name for it, don't they? Like you're married, but you don't mind if your wife or, your husband has sex with somebody else. This is not acceptable in the Vedic system. It's not acceptable. Tem tipo todo o movimento hoje, tem até um nome, não sei exatamente qual que diz assim, tipo, se você é casado, mas você não se importa se o seu esposo ou sua esposa tem sexo com outras pessoas. Mas não, isso não é aceitável no sistema védico. And this preoccupation with sex is due to an increase in the amount of passion, of course. E essa preocupação com o sexo é devido a ter incrementado o modo da paixão. It's directly connected with eating meat and taking various kinds of stimulating drugs. E isso está diretamente relacionado com o consumo de carne e com o consumo de drogas estimulantes. We see in human society people like Nikola Tesla, for instance. He was celibate. A gente vê na sociedade moderna pessoas como Nikola Tesla, por exemplo, That's ele era celibatário. In modern society, he was a genius. He was more of a genius than Einstein. Ele na sociedade moderna ele era um gênio, muito mais genial do que Einstein. He chose a life of celibacy. E ele escolheu ter uma vida de celibato. Why? Por quê? He was absorbed in his thoughts, isn't it? Estava completamente absorto nos seus pensamentos. He didn't find it an attractive option. Por isso ele não encontrou nenhuma opção atrativa. Why should I waste my time running after some temporary pleasure? Por que eu deveria perder o meu tempo correndo atrás de prazer temporário? I have the pleasure of my thoughts. Eu tenho o prazer dos meus pensamentos. And those who are engaged in the spiritual life, of course, they have the pleasure of their spiritual practices. E aqueles que são ocupados na vida espiritual, certamente têm o prazer das suas práticas So there espirituais. are pleasures higher than the mere carnal pleasure of sexual indulgence. Então,
existem prazeres muito mais elevados do que a mera indulgência ou mera prazer sexual. which lasts for, you know, a very short time. A nossa vida é muito curta, Very short time. muito curta. Yeah. And these days, people can't even perform properly. They're taking Viagra and other things to increase their performance. It's like, E as pessoas não you vão- want to become more of an animal? Even the word Viagra means tiger, you know? It's, yeah. they want to become more what? More animalistic, Okay. more of an Uh-huh. animal. Yeah. Atualmente as pessoas não conseguem nem fazer sexo adequadamente, então tem que tomar Viagra e incrementar a sua potência sexual, não sei o que mais. Você quer se tornar mais do que um animal, na verdade, tem que se tornar pior que um animal, porque Viagra significa tigre. The Vedic system is such that, yeah, young people get married, they have a lot of sex, but then later on, you know, they take vanaprastha and they live together in love, not, you know, by stimulating the senses. Yeah. E o sistema védico é que os jovens, eles se casam, né? Eles têm um monte de sexo, mas depois eles tomam vanaprastha, onde eles vivem juntos em amor, mas em love, but They don't need the stimulation of the mas eles senses. não precisam da estimulação do sentido. Yeah, because they're involved in their spiritual life. And spiritual life is very subtle. This excessive sensual stimulation is the enemy of the spiritual life, isn't it? Porque Yeah. aí eles estão completamente envolvidos na vida espiritual. E a vida espiritual é muito sutil. E toda essa gratificação sensorial e esse envolvimento na vida sexual não ajuda na vida espiritual. When you taste the spiritual taste, it's like, I prefer that. Isn't it? Quando I você- like it better. Quando Yeah. você experimenta o gosto espiritual, você vai preferir aquilo. Você vai falar, esse é bem melhor. It's more subtle, it's more refined, É isn't it? muito Yeah. mais sutil, mais refinado. It's the difference between Mozart and reggaeton, isn't it? Yeah. É a diferença entre Mozart e funk. Yeah. Some people like the reggaeton. Yeah, it's like you become an animal. Tá Yeah. bom, você se torna um animal. When you listen to Indian music, it's even more refined, isn't Mas it? Yeah. quando você escuta música indiana, é ainda mais refinada. I've been to some session, people stay up all night listening to Indian music, you know. Eu estive numa vez num festival que era a noite toda escutando música And it's indiana. very subtle. Muito sutil. Yeah. Oh. Everybody's listening. É muito sutil. You think, you know, someone who likes a reggaeton, they cannot understand how someone can like that. Alguém que gosta de funk não consegue entender como é que alguém gosta dessa música tão refinada. Because you have to change your taste, isn't Porque it? você tem que mudar o seu gosto Yeah, to become much more subtle. para se tornar mais sutil. But once you gain that subtle taste, it's like the strong stimulation of the senses is the enemy of that. You Mas quando understand? você obtém aquele gosto mais sutil, então a simulação muito forte dos sentidos se torna um inimigo. É o inimigo daquilo, na verdade. So it's not you give up something because you think it's evil or because God says you shouldn't do it or anything like that. You give it up because it interferes with your experience of the higher taste. Então não é que você abandona alguma coisa porque você pensa que é do mal, ou que Deus não quer que você faça isso ou aquilo, senão que você interfere porque você percebe que isso interfere com o seu gosto de algo superior, muito mais sutil. Just like you get garden vegetables, you know, É como você tem vegetais, and what? God? from the garden, you know, Você pega organic vegetables. You know? Você tem vegetais do jardim, né? Yeah. When I was a kid, my grandmother grew her own vegetables in the garden, Quando eu era criança, minha avó, ela cultivava seus próprios vegetais. and we'd eat the vegetable without any flavoring, anything added, maybe a little butter. E a gente comia esses vegetais sem adicionar nada, talvez um pouco de manteiga só. And these days people put so many sauces and chilies and so many Mas things, atualmente as pessoas colocam tantos molhos e but they chile, don't taste the subtle taste of the vegetables. mas You eles know? não conseguem desfrutar do sabor sutil do vegetal. But that, of course, these days they don't eat organic vegetables. Mas Isn't it? atualmente as pessoas não comem vegetais orgânicos. So the inorganic things, they don't have that special flavor. Isn't E it? as coisas inorgânicas não têm esse sabor especial. But when you have something that's grown specially,
You say, no, I don't want a sauce. You know what I mean, isn't it? Just give me the vegetable. Just Mas quando você tem boiled, algo que you know, foi that's all. crescido de uma forma assim orgânica, Yeah. especial, você não quer um molho, você quer só o vegetal. And then you think, oh, this is delicious. E aí você pensa, isso está And delicioso. someone will say, do you want a hot chili sauce? You say, no. E alguém fala, você quer um molho de pimenta? Não. I'm enjoying the vegetable. Eu estou desfrutando do vegetal. So spiritual life is very subtle. A vida espiritual é It's muito very much sutil. like that. É You know? muito desse tipo. Like to enjoy that subtle taste of spirituality, you don't want the hot, spicy sauce, isn't Quando it? Yeah. você desfruta desse sabor sutil da vida espiritual, você não quer mais aquele molho ardido. Né? Is that clear? Is that understood? Isso dá para entender? Isso está Yeah. claro? The spicy sauce is the enemy of the real flavor of the vegetables, isn't it? O molho de pimenta é o inimigo do verdadeiro sabor, do verdadeiro gosto do vegetal. Yeah. So the intense sense gratification is the enemy of the genuine, subtle spiritual feelings. Yeah. Então, a gratificação sensorial intensa é o inimigo do desfrute sutil dos sentimentos espirituais. By increasing these, you know, the intensity of the material sensations, you're actually destroying your spiritual life. Por Yeah. incrementar a gratificação dos sentidos, você destrói a sua vida espiritual. And it's addictive as well, isn't it? E é viciante também. So ultimately you become addicted to that, No último, você fica viciado and you naquilo. become spiritually lost, actually. E aí você perde a sua vida espiritual. Yeah. So it's not that, you know, we're not undergoing austerities just because we're masochists. Yes, Então, não é no. que a gente siga a austeridade simplesmente porque nós somos masoquistas. No, we're enjoyers. Não, nós somos desfrutadores. We believe in enjoyment, Nós yeah. acreditamos no desfrute. But the highest enjoyment, Mas o desfrute mais the real elevado, pleasure. o verdadeiro prazer. That's right. So these things need to be understood E properly. essas coisas precisam ser entendidas da forma correta. Rasa, the higher taste, you know. O gosto superior. That's what we're looking for. There's a cookbook, actually, Hare Krishna cookbook called Higher Taste. É isso que nós estamos procurando, né? Tem livro de receitas Hare Krishna que se chama O Gosto Superior. And of course, I've been, you know, in India, I've been invited a few times to families, wealthy families, you know, and serve food, you know, and in a vegetarian Hindu style, you know, and they really know, you know, how to make things that are really, really, really delicious. Yeah. Eu fui convidada já por famílias na Índia, tipo, muito ricas para comer comida indiana. E eles são muito bons. Eles sabem como fazer comida realmente deliciosa. So it's not that we're giving up anything, really. You know? Então não é que a gente abandone nada, na verdade. We're giving up the lower taste in order to experience the higher one. A gente abandona o gosto inferior para poder experimentar o gosto superior. So, what I'm saying, I'm trying to speak here to women now who are influenced by this feministic kind of view. Então eu estou agora falando para as mulheres que são influenciadas por essa visão feminista. And of course, I'm a man, so therefore, no one will take what I have to say seriously because I'm just a chauvinist. Então eu sou homem, então provavelmente não vão levar o que estou falando a sério, porque vão falar, sou simplesmente um chauvinista. I have been married twice. Eu fui casada 2 vezes. I don't. You can speak to my wives and ask them whether I'm a chauvinist or not. Yeah. Sorry. So I'm just saying, you can ask them, you know, whether or not I'm a chauvinist. Para as minhas esposas, né, as minhas 2 ex-esposas, se eu sou chauvinista ou não. Né? Yeah, I try to view situations impartially as possible. Eu tento ver as situações tão imparcial quanto seja possível. Yeah. Prabhupada was approached by this one gay guy, and it's Prabhupada, I have a problem. Yeah. Uma vez um homossexual se aproximou de Prabhupada e falou, eu tenho um problema. Yeah, he was gay. Yeah.
said, I'm not sure whether I'm a man or a woman. Ele falou, eu não tenho certeza se eu sou homem ou sou mulher. Prabhupada's answer was both funny and really important. E Prabhupada respondeu de uma forma que é tanto engraçada quanto realmente importante. He said, just choose one and chant Hare Krishna. Ele falou simplesmente, escolha um e cante Hare Krishna. So if you're confused, that confusion will swallow up your focus, isn't Então, it? quando você está confuso, essa confusão vai tirar você do foco. Yeah. I remember when I got married, the first time, I felt peaceful. Yeah. Quando eu me casei a primeira vez, eu me sentia em paz. I knew that I wanted to get married. Eu Yeah. sabia que eu queria me casar. And that I thought that marriage was the honest path. Yeah. Eu pensava que o casamento era o caminho mais honesto, Yeah. mais sincero. And before getting married, there was so much confusion. Who should I marry? It's like all of these things. Antes de eu casar, era muita confusão. Será que eu deveria casar? Será que não? Todas essas coisas. Different women who, maybe this one, that one. Tem muitas mulheres diferentes, talvez essa, talvez aquela, talvez quem. And finally, when you make the choice, like, oh, I'm married to this, okay. Then your problem is solved, isn't it? Yeah. Finalmente, quando você faz a escolha, eu estou casado com ela, pronto. It may not be perfect, Ela pode não ser perfeita, but at least you know who you're married to. mas pelo menos você sabe com quem você está casado. And that's why in the Vedic system, oftentimes, Bhaktivinoda Thakur was married when he was like 12 or something. Por isso que no sistema védico, frequentemente, até Bhaktivinoda Thakur, ele se casou com 12 anos. And people say, oh, that's terrible! Child marriage! Oh, awful! Yeah, this is, unthinkable. E as pessoas aqui pensam, nossa, terrível, casamento infantil, isso é o pior. Of course, they didn't live together at that age, Obviamente, eles não moravam juntos com essa idade. They didn't live together until they came of age. Eles não moravam juntos até que chegassem numa outra idade. But she knew that he's my husband and he knew that she's my wife. Mas ela sabia, ele é o meu esposo, e ele sabia, ela é a minha esposa. And this was organized by the parents, obviously. E isso era organizado pelos pais, obviamente. With the help of other family members and an astrologer. Com a ajuda de outros membros da família e de astrólogo também. Yeah. With due consideration of all the different points. What are the qualities of the man? What are the qualities of the boy? What are the qualities of the girl? And they were matched. E com a consideração de todos os pontos, quais são as qualidades, as características do homem, da mulher, e se eles se encaixam. Yeah. So actually, that may sound, oh, this is very artificial. The decision is being made for you. But, when people fall in love, it's blind, isn't it? Let's be honest with you. This idea of, oh, I fall in love with so-and-so, it's blind. Yeah. Então, algumas pessoas pensam, isso é muito artificial porque a decisão foi feita por você, mas na verdade, quando as pessoas estão apaixonadas, elas estão cegas. Essa é a verdade. Você se apaixona, você fica cego. Having said that, it's one of the different marriages called Gandharva marriage. It's one of the different marriages Por isso que recognized in the Vedic system. dos casamentos reconhecidos no sistema védico se chama o casamento Gandharva. Marriage by love. Que é o casamento feito por amor. But it's one of the least stable forms of marriage, let's be honest. Mas para ser sincero, é dos últimos na lista dos tipos It's de the casamento. least stable, isn't it? Stable? É o menos estável. Yeah, it's the least stable. É o menos estável dos tipos de Because it's not being casamento. thought out, it's not being contemplated. It Porque just happens blindly. Porque não tem sido realmente refletido, não tem sido contemplado com cuidado, simplesmente acontece. Maybe it'll work, maybe it wouldn't, Mas talvez Maybe it works, maybe it doesn't. talvez funcione, talvez não. And there's nothing more disturbing than, divorce. It's very E não tem disturbing. nada que perturbe mais do que o divórcio. And I know that from personal experience. E eu sei disso por experiência pessoal. The only time I actually contemplated suicide was after the divorce. O único momento na minha vida que eu realmente contemplei a ideia do suicídio foi depois do divórcio. That's how serious it is, actually. É tão sério que isso é. Yeah. So people need that emotional stability, As pessoas precisam da sua estabilidade emocional.
What about the children? E as crianças? They need mother and father, isn't Eles it? precisam de pai e de mãe. Yeah. So those people who criticize the Vedic system and say it's old-fashioned, I tell you, you'll not find any happiness from your present way of doing things. Yeah. Aquelas pessoas que criticam o sistema védico e falam, Nádia, está passado de moda, eu vou falar para vocês, vocês não vão encontrar nenhuma Think about felicidade no sistema atual de fazer as coisas. Pensem sobre isso. Yeah. There was one lady actually in Glastonbury. I had the opportunity to stay in her house with her family for a short time. Tinha uma mulher em Glastonbury, na Inglaterra, eu tive a oportunidade de estar um tempo na casa deles com a sua família, né? She had an Indian guru. Ela tinha guru She was indiano. not in ISKCON or anything like that, but she had a guru from India, and she had contact with Indian society, you know. Ela tinha contato com a sociedade indiana e ela tinha guru, não era Hare Krishna, mas ela tinha guru indiano. She was a very intellectual woman, very strong woman, you know. Uma mulher muito forte, muito intelectual. And you know, we were talking together, and she said, "Actually, you know, I've really learned something this year." A gente estava falando, ela falou, olha, de fato, eu realmente aprendi algo esse I ano. finally realized the importance of being faithful to your husband. Finally realized it. Yeah. Eu finalmente compreendi a importância de ser Faithful, yeah. Of being faithful to the husband. de ter fé no esposo. Isso? Faithful. Faithful. Yeah. De ter fé no esposo. Fidelis, yeah. Então é fidelidade. Desculpa essa What palavra. were you thinking? Fé. Face? Não. Fé. Estrada. Face, yeah. Estrada. Face, yeah. Being faithful. Não, a importância de ser fiel com a esposa. Essa palavra sempre me faithful. confunde. Fidelis. A importância de ser fiel ao esposo. Because it was very interesting coming from her, because I'd known her for a long time, and she was really what you would call a perfect feminist. Yeah. Muito interessante escutar isso dela, porque eu conheci ela por muito tempo e ela era o que você poderia chamar uma feminista. She was very intelligent. Muito inteligente. More intelligent than many men. Mais inteligente do que muitos caras. Yeah. Very strong. Muito forte. Strong ideas, you know. Ideias muito fortes. She had had this contact with an Indian guru and contact with Indian society. She finally said, you know, I realize now how important it is to be faithful, you know, faith to the husband. How valuable that is in human society. Yeah. Então, aí ela teve esse contato com a sociedade indiana, com o guru indiano, e ela me falou, olha, finalmente eu compreendi como é realmente importante ser fiel ao esposo. She didn't change personality-wise, you know. E ela não mudou a sua personalidade. She was still a very strong, very outspoken, very intelligent woman, you know. Ela continuou sendo uma mulher muito inteligente, muito forte, muito extrovertida. But she had finally become satisfied with her life. Mas ela finalmente ficou satisfeita com a sua vida. And that was visible, you could see. E isso era visível, você conseguia ver isso. So I've seen, you know, I was quite surprised that I was almost, you know, drawn to tears to consider that actually, you know, finally people are understanding the Vedic view. Eu quase choro, né, entendendo, tipo, nossa, finalmente as pessoas entendem a visão védica. Because it's so disturbing, isn't it? Divorce. Porque it's so disturbing, both for the people involved in the divorce and for the children and for the whole society. Porque o divórcio, ele é tão perturbador, tanto para as pessoas envolvidas no divórcio, as crianças e para a sociedade toda. And it's against the principles of love. E é contra os princípios do amor. Yeah. Love's not based on the body, isn't it, ultimately? Não está baseado no corpo. It's not based on the body. Yeah. What is not based on the body? Love is not based on the body. Porque Yeah. o amor, ele não se baseia no corpo. What people experience in the height and the heat of sexuality is not love. Aquilo que as pessoas experimentam no topo da sexualidade não é amor. Yeah. Because they can go away and they can enjoy the same heat with somebody else. Porque elas podem ir embora e desfrutar do mesmo hit com alguma outra pessoa. Yeah. And then they cause trouble for the other person. Yeah. E aí eles causam problema para a pessoa. So, you know, a woman who goes around and
has sex with many men is a real danger to society, actually. Então, uma mulher que vai por aí tem sexo com muitos homens é um perigo para a sociedade. And it flies in the face of love, actually. E isso, tipo, It's the opposite of love. é completamente oposto ao amor. And even from a physical perspective, it's dirty. E até mesmo desde uma perspectiva física, é It sujo. spreads disease, Tem muitas doenças. Yeah. And people need to consider all of this, E as pessoas precisam considerar tudo isso. Unfortunately, we've become distorted, socially distorted. Desafortunadamente, nós somos nos tornados socialmente como pervertidos. Yeah, we've become socially distorted. We've been fed with ideas that are not good for us, ultimately. Nós temos enchido a nossa cabeça com ideias de coisas que na verdade não fazem bem para nós. But we're treasuring those ideas as if they were great treasure. Mas nós atesoramos essas ideias como se fossem grandes tesouros. It's like having a snake in your bosom, isn't it? Yeah. É como quando você tem uma cobra no seu carregando uma cobra, né? Yeah, that's right. It's going to bite you. Ela vai te morder. Yeah, it's going to bite you. And the old principles of our forefathers were the best ones. Yeah. E os The old antigos princípios dos Of our nossos forefathers, antepassados eram os One melhores. of the best. We need to rediscover those. A gente precisa redescobri-los. But because, of course, we're intelligent people, we need to understand why they were good principles. Mas devido a que nós somos pessoas inteligentes, precisamos entender por que esses princípios eram bons And re-embrace them, e abraçar eles de novo. not because of slavery or, because we're just following a tradition, but because we understand why they're good principles. E abraçar eles de novo não simplesmente porque estamos querendo ser escravos ou seguir uma tradição, sino porque compreendemos por que eles são bons. And I think those people who have been through many different relationships will realize it's destructive emotionally. Yeah. E eu penso que as pessoas que passam por muitas relações, elas são emocionalmente Destructivo. destruídas, tipo, emocionalmente é muito Destructive. destrutivo. You spend the rest of your life healing. Você passa o resto da sua vida tentando se curar. That's right. Yeah. You have to heal yourself from Você all tem of que that. se curar. Yeah. So, but you find that those people in India and other cultures where they get married young and they stay with one person all their life, they don't have to go through that healing. As pessoas, por exemplo, na Índia ou em outras culturas onde eles casam jovens, eles não têm que, e ficam com essa pessoa o resto da vida, elas não têm que passar por todo esse processo de cura. They get nourishment from the relationship. They're not in fear, isn't it? Eles se nutrem dessa relação, não são inferiores. Can you really imagine a relationship can be successful if your husband or your wife can go with somebody else anytime they want? Você consegue imaginar que a sua relação vai ser bem sucedida se o seu esposo ou sua esposa poder ir e ficar com outras pessoas? You'll always be living in anxiety. Você sempre vai viver na ansiedade. You think you've got your freedom, but you haven't. Você pensa que você é livre, mas você não é. And the result will be fighting and divorce. E o resultado disso vai ser a briga, Even o sometimes divórcio murder. e às vezes até mesmo o assassinato. It happens. Acontece. Husband kills the wife. Wife kills the husband O sometimes. esposo Also. mata a esposa mata o esposo. We always think it's the husband who kills the wife. Actually, it happens the other way around just as often. Às vezes as pessoas pensam, não, é o esposo que mata a esposa, mas acontece ao contrário com muita frequência, que a esposa mata o esposo. So this is all just a disturbance to the progress of human society. It's a disturbance, isn't it? Então, isso são simplesmente perturbações para o progresso da sociedade humana. We don't need these disturbances. Nós não precisamos. We want to be able to get on with our lives peacefully. Nós queremos continuar com as nossas vidas de forma pacífica. That means we need to solve all these basic problems in a stable way, isn't Isso it? quer dizer que nós precisamos resolver todos esses problemas básicos de uma forma estável. If I don't get enough to eat or enough sleep, I can't practice my spiritual life properly. Se eu não tiver suficiente para comer ou onde dormir, eu não vou poder realizar a minha vida espiritual
adequadamente. If I need to go to the bathroom, I can't sit comfortably, can I? Yeah. Se eu preciso ir no banheiro, eu não posso ficar sentado de forma confortável. So I have to deal with that first, you Então, know. eu primeiro preciso lidar com aquele problema. But that's not the purpose of life. Mas esse não é o propósito da vida. Neither is eating or sleeping or having sex the purpose of life. These are animal purposes. Nem comer, nem dormir, nem ter sexo são o propósito da vida. Esses são propósitos animais. But of course we have to deal with them first because otherwise nobody can be peaceful. Mas, obviamente, a gente tem que resolver essas coisas primeiro, porque senão não tem como estar em paz. So, right, we eat, we sleep. This is your partner. This is your partner. Okay, you have sex. You know, the idea, even described in the Kama Sutra, is that, you know, a very sexually inclined person should marry a very sexually inclined person. A person who's not so sexually inclined should marry someone who's not so sexually inclined. You know? That way, they match each other, isn't it? Yeah. Então, você primeiro tem que resolver isso que você tem para comer, aqui onde você pode dormir, esse é o seu companheiro, sua companheira, e pronto, vocês podem ter sexo. No Kama Sutra, por exemplo, se explica que uma pessoa que é muito sexualmente inclinada deve casar com alguém que seja sexualmente inclinado. Uma pessoa que não tem tanta inclinação sexual deve casar com alguém que não tem tanta inclinação sexual, e aí eles se encaixam. It's all very scientific, you know? É tudo muito científico. Yeah, it's very scientific. But we have to understand it. You know, we have to look at it and say, this is good. This is a good system. A gente tem que entender isso e entender isso é bom, é um bom sistema. Everybody gets to fulfill their desires. E todo mundo tem a satisfação dos seus desejos. But in a way that's contained, that's not disturbing everybody else. Mas de certa forma está tudo contido, ele não está perturbando os outros. Yeah. Like boys, they like to fight sometimes. You know? Tipo, os garotos às vezes gostam de brigar. So you arrange competitions, games, fighting, boxing, other things, wrestling. You know? Então você faz o arranjo para ter competições, ou jogos, ou coisas assim. So that in a harmless way they can get out that aggression. Então, numa situação tipo organizada, eles podem manifestar essa agressão, não precisa se matar um ao outro. Okay. It's scientific. É científico. Even in the Vedic society there was prostitution also. Até mesmo na sociedade védica tinha prostituição. Yeah, there were courtesans, society girls. Tinha cortesãs, meninas de sociedade. They had any sane society has to recognize the need for such things. Toda sociedade tem que reconhecer a necessidade para certas coisas. Yeah. The idea is that society is so balanced that everybody can make progress. A ideia é que a sociedade esteja tão equilibrada que todo mundo possa progredir. So we have to consider everything very carefully, então, intelligently. Tem que considerar tudo de forma muito cuidadosa, com inteligência. What is the better system? Ou qual é o melhor sistema? Is that okay? Are there any questions? Alguma pergunta? I need to go to the toilet. Yeah, okay. I'll read the purple then. Maharaj vai ler. No Manusmriti afirma-se que a mulher não deve ter independência, senão que deve ser protegida pelo pai, pelo esposo e pelos filhos mais velhos. Em todas as circunstâncias, a mulher deve permanecer dependente de algum guardião. Atualmente, as mulheres têm plena independência, como os homens, mas, na verdade, podemos ver que essas mulheres independentes não são mais felizes do que as mulheres que estão sob a custódia de guardiões. Se as pessoas seguiram os preceitos dados pelos grandes sábios, pelos Shrutis e pelos Smritis, poderão realmente ser felizes, tanto nesta vida quanto na próxima. Infelizmente, os pachifes inventam mil maneiras e meios para serem felizes. Todos vivem inventando muitos métodos. Consequentemente, a sociedade humana
perdeu os modos padrão de vida, tanto material quanto espiritualmente. E o resultado é que as pessoas estão confusas. Okay? So we want to avoid confusion. Nós queremos evitar a confusão. Because if you're confused, you cannot be happy. Porque se você estiver confuso, não consegue ser feliz. Happiness comes first of all with clarity, isn't it? Yeah. A felicidade vem depois da clareza. Yeah. People confuse confusion for happiness, isn't it? Yeah. A pessoa está confusa, confusa pela felicidade. They confuse confusion for happiness. I think I'm very confused. I think that I'm happy because I'm confused, isn't As it? Yeah. pessoas se confundem a confusão com a felicidade. Elas pensam, eu sou muito confuso, então eu sou felicidade. No, real happiness starts with clarity. Mas a verdadeira felicidade começa com clareza. Confusion is the enemy of happiness. A confusão é a inimiga da Now, felicidade. you can see these days people confuse themselves more and more. E você vê que atualmente as pessoas estão mais e mais confusas. And the more confused they are, the more happy they think they are. E enquanto mais confusas estão, mais felizes pensam que são. Isn't it true? Yeah, because you keep the mind bouncing. Porque elas mantêm a sua mente... Just like this loud music. Actually, silence is much better. Yeah. É tipo essas músicas que colocam aqui na festa ontem à noite, né? O silêncio é muito In the melhor. morning, you want to hear the birds singing, you know? De manhã você pode escutar os You want pássaros the quiet, cantando. you know? You want the quiet. É a quietude, né? But they want boom, 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 boom. Mas Because they're not happy with the simple things in life. You know? eles querem esse bum, 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 porque eles não são felizes com as coisas simples da vida. They think their confusion is happiness. E aí Isn't it? eles pensam que a sua confusão é felicidade. Yeah. And they hate the quiet, isn't it? E aí eles odeiam a quietude. Because as soon as there's quiet, then it highlights their confusion. You Porque understand? no momento em que está tudo em quietude, imediatamente surge a sua confusão. They realize how confused they are. E aí eles compreendem que tão confusos que eles estão. Yeah. Mhm. E o resultado é que as pessoas estão confusas e não há paz nem felicidade no mundo. So if I spend my whole life wondering whether I'm a man or a woman, I'm confused. Se eu tenho que passar a minha vida toda me perguntando se eu sou homem ou sou mulher, And then I make some protest and some e aí manifestação, eu faço protestos, manifestações, gay liberation, you know. A liberação gay. It means I'm involved in my genital and I'm not getting on with my life, isn't Isso it? quer dizer que eu sou totalmente envolvida com os meus genitais e não consigo continuar com a minha vida. Wasting my time, isn't it? Desperdiçando o meu tempo. Right? The Prabhupada said, just choose, be a man or a woman and chant Hare Krishna. Prabhupada disse, simplesmente escolhe ser homem ou ser mulher e cante Hare Krishna. Don't waste your time having manifestations, gay liberation and all Não this. It's a waste perca of seu time. tempo fazendo manifestação, liberação gay. Yeah. These are things everyone should know. This is the basis of your life, isn't it? Essas são coisas que todo mundo deveria saber, é a base da sua vida. Just like I know which is my bowl and which is my cup and which is my spoon, isn't it? Yeah. Eu sei qual que é o meu prato, qual que é o meu copo, qual que é a minha colher. This is my bowl, this is my cup, this is my Esse é o spoon. meu prato, meu copo e a minha colher. No confusion. Sem confusão, pronto. Put the food in it. Pode pôr a comida Yeah. aí dentro. I eat. No, I go about my business. isn't Pronto, it? eu como e continuo com a minha vida. I don't waste time wondering which is my bowl, which is my spoon, you know. E não perco tempo tentando descobrir qual que é o meu prato, qual que é a minha colher. All this is a waste of time, actually. Tudo isso é uma perda de tempo. But people think these are major issues, you know. Mas as pessoas pensam que esses são os assuntos mais importantes. Yeah. When there's a lack of food, that will be a major issue. Yeah. Quando tiver falta de comida, esse vai ser o assunto mais importante. People will forget wondering whether they're male or female, and they'll just think, "I'm hungry." Yeah. As pessoas podem passar a sua vida pensando, eu sou homem, eu sou mulher, mas não se sentem fome. This is kind of a luxury, isn't it? It's a luxury of our overfed society. Really, Esse é tipo é como um luxo para uma sociedade muito bem alimentada. Overfed, isn't it? To worry whether I'm a man. Ah, Man or a woman. Pode se preocupar se é homem ou é mulher. Porque Yeah. Yeah.
It's kind of strange, isn't it, really, in a É way? bem estranho, na verdade. Yeah. But, you know, even in tribal societies, even in the indigenous societies, they have gay people also. Mas Yeah. até mesmo nas sociedades tribais tem pessoas gays. Well, they accommodate them, no problem. Yeah. Mas eles têm lugar, não tem They're problema. accommodated. Yeah. Nobody's confused, you know. Ninguém está confuso. Embora tentem resolver os problemas da sociedade humana nas Nações Unidas, ainda assim estão frustradas. Yeah. Como não seguem as instruções liberadas dos Vedas, são infelizes. So yes, there are so many different ways you can order a society Tem muitas formas de ordenar a sociedade, according to your particular goals. de acordo com seus objetivos em particular. Yeah. But if you want to make spiritual progress, Mas se você quiser fazer progresso espiritual, then these are the guidelines for making spiritual progress. essas são as orientações para fazer progresso espiritual. Is that all right? Are there any questions here? Alguma pergunta Any comments? Come ou on. I comentário? want some feminists. Come on. Comentário das feministas. Yeah, nobody? Oh, Ninguém. I'm disappointed. Yeah. Oh, tô desapontada. I was hoping for a battle. Eu estava esperando uma batalha. It's always disappointing when people don't fight, isn't it? You know. Sempre desaponta quando as pessoas Yeah. não brigam. When I was at school, I thought about it and I realized I would probably get bullied. And I decided to become a unilateral pacifist very early in my life. Yeah. Quando eu era criança, eu decidi me tornar pacifista unilateral. At school, I knew, you know, the boys bully each other. You know, so I thought, how am I going to deal with this? I don't know why I was thinking like this, but I did. And I thought, I'm just not going to respond to it. That's all. Yeah. Quando você está na escola, é normal, as crianças fazem bullying umas com as outras. E eu pensei, como que eu vou lidar com isso? Eu simplesmente decidi, eu não vou responder nada. I was a bit of a Gandhian. Era tipo gandiano. Yeah, Gangiano, yeah. So I became a pacifist, a unilateral Me pacifist. tornei pacifista unilateral. So if anybody hit me or attacked me, not only would I not defend myself, but I didn't even say anything bad, you know? Então, se alguém me atacava ou batia em mim, eu não só unicamente não me defendia, mas eu nem sequer insultava ou falava nada. I just accept the beating. You know? Eu simplesmente aceitava a batida. And after a while, people got bored, actually. E depois de tempo, as crianças ficavam aborrecidas de He me doesn't bater. fight, you know? Aí não queriam mais brigar It's comigo, boring, isn't porque era aborrecido. it? That's one of the reasons why people like to fight, you Esse know? é dos motivos pelos quais as pessoas gostam de Because it brigar. brings some excitement into their lives. Porque You know? dá, tipo, algo excitante nas suas vidas. And lots of people love to have an argument about something. Isn't it? E muitas pessoas gostam de discutir. Yeah, and if you don't want to argue, they get very disappointed. You E se você não argumenta, eles ficam desapontados. know? Como não seguem as instruções liberadas dos Vedas, são infelizes. Asmin e amushmin são duas palavras significativas usadas neste verso. Asmin significa nesta vida e amushmin na próxima vida. Infelizmente, nesta era, mesmo professores famosos e homens eruditos acreditam que não existe uma próxima vida e que tudo acaba nesta vida. Yeah. So these people who say there's no afterlife, they're going to be quite shocked when they wake up in the afterlife, isn't it? Então, as Yeah. pessoas que pensam que não há vida depois da morte vão ficar bem chocadas quando acordem depois da morte. Like, I'm not supposed to be alive. Se Yeah. supõe que eu não deveria estar vivo. And the helpers on the other side, they'll say, well, you are. What are you Mas, going to do about it? Yeah. Mas as pessoas que nos ajudam do outro lado vão falar, bom, você está vivo, sim. Yeah. You're still alive. Continua vivo. And not only that, but you have all the burden of all the bad things that you've done in your previous E life. não só isso, sino que você tem que carregar todo o peso das coisas ruins que você fez na sua vida anterior. Yeah.
já que são tolos e pacíficos, que conselhos podem dar? De qualquer modo, fazem-se passar por professores e acadêmicos eruditos. Neste verso, a palavra amushmin está muito explícita. É dever de todos moldar sua vida de tal maneira que sua próxima vida seja proveitosa. Assim como menino é educado para tornar-se feliz mais tarde, devemos ser educados nesta vida, a fim, is that right? Yes. De alcançar uma vida eterna e próspera após a morte. A lot of people say, oh, you're always talking about after death. What about this life? You're not real. You're not living this life now. Live life now, man. You know. Tem pessoas que falam, não, você sempre fala acerca da vida depois da morte. E essa vida? Por que não vive a sua vida real agora? Well, the only thing I can say to that is the future comes. A única coisa que eu posso dizer é o futuro chega. Yeah. And then you're going to be looking back on this present moment and wondering why you didn't act differently. Yeah. E aí você vai olhar para trás, para esse momento atual, e você vai se perguntar por que eu não fiz as coisas diferente. So it is wise to think about the future. Então é sábio pensar sobre o futuro. Assim como menino é educado para tornar-se feliz mais tarde, devemos ser educados nesta vida a fim de alcançar uma vida eterna e próspera após a morte. Portanto, é essencial que as pessoas sigam aquilo que estabelecem os Shrutis e Smritis para certificarem-se de que sua missão humana seja exitosa. Yeah. So these things are not terribly popular these days. Essas coisas não são muito populares atualmente. But human beings still have their innate human intelligence. Mas os seres humanos ainda têm a sua inteligência humana. If they care to apply it. Se eles se preocupam por aplicá-la. Yeah. So that this knowledge is the opportunity. We're given the opportunity to apply our intelligence. Então esse conhecimento nos dá a oportunidade de aplicar a nossa inteligência. Come to intelligent decision. Para chegar a tomar decisões inteligentes. Both for our own benefit and for the benefit of others also. Para benefício nosso e dos outros também. Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah. Shanto Maharaj.